The Dancing Building, locally known as the Fred and Ginger Building in Prague, is a dramatic new addition to a re-emerging city. But how do you clean it? The fire department's cherry picker, originally used for the job, can only reach halfway up the building. Now they use mountaineers. Myslím, že stavitelé dneska vůbec nepřemýšlejí o tom, jak ten barák se bude udržovat a nehledí ani jako na částku, že zbytečně vydají moc peněz. Měli by si to zařadit do rozvrhu té stavby. Nejtěžší část na tom čištění je vždycky moment, kdy se na to lano nalejzá. Tam je velký nebezpečí prasknutí toho skla. Corporations and others like to select these high-profile personality architects, and then, of course, you want them to make, quote-unquote, a statement. And very often, their statement has very little to do with the actual use of the building. As a matter of fact, some architects pride themselves in the fact that their buildings are dysfunctional from the start. We had this one. There's a number of American architects who advertise that don't expect their buildings to work because they're pieces of art. The pathology of this system is that images become detached from reality. Images are everything. What actually happens inside buildings, what the buildings are for, becomes forgotten. The renowned French architect Le Corbusier once argued that people should adapt their lives to suit his modernist buildings. At Pessac in France, they did the opposite. As soon as they moved in, the residents started to change the buildings to suit the way they lived. They built pitched roofs and shuttered windows, walled open spaces, and added corridors and extensions. J'habite ici depuis 57 ans. Nous avons fait ça fait un petit salon de jardin. Et puis alors après, nous avons fait le garage. Et puis dedans, nous avons mis du matériel. Et puis alors là, sur le côté, mais on ne peut pas le voir. On peut pas le voir là. Nous avons fait un atelier. La conception de cette maison était assez bizarre. La maison était habitable parce qu'elle était retapée, mais elle n'était pas adaptée à 5 enfants. Il a fallu transformer les cloisons, faire une petite pièce passée, transformer cette vianderie qui était pas une cuisine, on l'a transformée en cuisine, car à l'époque, la conception de la cuisine était au premier étage. Le petit salon que vous voyez là, c'était un garage. Ironically, in the last 20 years, new owners moving to Pessac have wanted to restore Corbusier's original vision and have been given grants to eradicate the changes and additions made by the earlier residents. Alors nous avons essayé de concilier à la fois, j'allais dire, un respect de l'œuvre première et puis les nécessités imposées par la vie de tous les jours. C'est-à-dire que... On a commencé par tout casser. Oui, on a cassé tout ce qui avait été ajouté. Tout ce qui avait été ajouté, oui. Et ça, c'était une option de départ déjà. Oui. Pour ensuite, effectivement, adapter les transformations un peu aux nécessités de la vie courante. C'était impératif. Je crois qu'il est venu un moment où nous n'arrivions plus. Nous débordions les murs de la maison. Mais de toute façon, j'allais dire, habiter une maison comme ça, c'est aussi un style de vie particulier. C'est-à-dire qu'il faut savoir se débarrasser d'un tas de choses inutiles.
Autant dans l'ameublement, c'est-à-dire qu'il faut effectivement lécher ses parents, le buffet Louis XIII et les fauteuils capitonnés. Il faut, j'allais dire, se contenter du minimum. C'est tout un style de vie, mais moi qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que c'est une espèce de purification, j'allais dire un peu en quelque sorte, vivre dans une maison corbue. Ce quartier, c'est un quartier comme un autre. Bon, il porte le Corbusier, c'est un fait, mais enfin, vous savez, ça aurait pu rester comme c'était. Parce que ça fait beaucoup de dépenses, déjà. Ouais. Il a fallu refaire, ils ont tout refait l'intérieur et tout, ils ont dépensé des sommes extraordinaires, alors même abusives, c'était abusif. Non, moi je ne... non. Et tous nos anciens, vous savez, nous avons la même idée. Ils auraient pu laisser comme c'était. C'est tout. Work environments are continually changing. Most of us spend most of our time in offices, and most offices don't work very well. They're too cramped, and they don't adapt easily to new uses and new technology. So people customize their spaces any way they can, and they complain, but it's as if no one is listening. Chartered surveyor John Vail conducted a survey of people in offices. His subsequent report, The Occupier's View, had some alarming conclusions. 70% were unhappy with the provision for security. Almost 70% were concerned about their air conditioning. It didn't work or it was inflexible. Window cleaning, 70% felt that the facilities were inadequate. A similar percentage thought that signage on their estate or on their building was poor. Only 1 in 10 buildings had been revisited by the architect after they'd been in occupation. Now, it begs the question, how can we know how people react to detailed design features if we don't go and revisit the scene of the crime? Quite a lot of buildings, as soon as they're finished, the user comes along and totally reverses all the ideas that were there in the brief. We get intimately detailed briefs of how to make, say, a hospital, and about 2 years on, it's totally different. They've moved the accident and emergency into a different place, or the people whose offices were there are no longer in that same place. And we don't realize that. The buildings change and change and change because all the people who use them have their own ideas. And that's good. But we have to know that. We have to have a much greater understanding of that organic change that takes place in all buildings.